iri ɗaya ne, duka tsawonta baya fin tsawon hannu dogo haka, ba zai fi haka ba. Duk mutumin da yanzu ya tafi ya bi mutanen nan aka harbe shi, idan a cikin bariki yake a zaune, to a ranar da aka kai shi ga wasu aka rufe, a ranar wasu za su fara neman gidan da yake ciki ma tukunna. Kidnapping is a pervasive issue affecting people worldwide, with victims being abducted for the purpose of ransom or when terrorists demand concessions from governments. Nigeria is among the countries in Africa where it has become prevalent, especially in the northern region of the country. Kidnapping in Nigeria originated when Boko Haram militants devised a strategy to generate funds and secure the release of their captured members from government custody. Su gaya wa gwamnati, ina nufin federal government ta Nigeria, su gaya musu akan cewa su gaggauta cika 'yan uwanmu wanda suka rike mana, musamman ma na cikin Maiduguri, musamman ma na cikin Lagos, musamman ma wanda suke Abuja, da sauran sassa na Nigeria wanda suka rike mana 'yan uwanmu. Their abductions begin in 2013 when they targeted Chibok Secondary School, resulting in the abduction of 276. The Nigerian army says it wants to question 3 people who may know where dozens of girls seen on a new Boko Haram video can be found. Families have identified the girls as some of the more than 200 students kidnapped from Chibok, if you remember, 2 years ago. Since that time, kidnapping has become a prevalent practice among terrorists, leading to a disturbing trend of targeting school students, exemplified by the abduction of over 300 students from a school in Jangibi, Zamfara State, on Friday, February 26, 2021, in another distressing incident. 110 students were abducted from Government Girls Science and Technical College in Dabchi, Yobe State. The series of targeted attacks continued, this time abducting more than 300 students from the Always Government Secondary School in Gangara, Katsina State, then again in Niger State, where more than 27 students and 42 people were abducted from Kagar Government Science College. In fulfillment of our obligation, we paid a visit to the Bompai Police Headquarters of the Kano Command. We spoke with the Police Force PROSP Haruna Kiyawa prior to discussing the Kano State Police Command's approach to studying kidnapping. Alhamdulillah, jihar Kano muna da kananan hukumomi guda 44. A cikin kananan hukumomin nan guda 44 akwai kananan hukumomi guda 17 wanda su ne suke kan iyaka akan boda kenan, wato bodar da ta hada da jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da kuma jihar Bauchi. Haka zalika muna da kananan hukumomi guda 8 a cikin ƙwaryar birnin Kano. Sannan kuma akwai kananan hukumomi guda 19 wanda su ba sa cikin birni, sannan kuma ba sa kan boda iyaka kenan, suna tsakiya. To waɗannan kananan hukumomi gaba daya ko ina a cikin su akwai irin laifukan da aka fi aikatawa. Inda aka fi samu ko inda ake samun laifuka na garkuwa da mutane ko kuma na fashi da makami ya fi yawa, ko in ce an fi samun su akan waɗancan ƙananan hukumomi da suke kan iyaka, wato wanda suka zagaye jihar Kano gaba ɗaya, suke da iyaka da waɗannan jihohi guda 4 da na faɗa. A shekara ta 2020 da ta gabata, shekarar gaba ɗaya mun samu ƙorafe-ƙorafe na an saci mutane, wato garkuwa kenan, wato guda 17. Me hukumar 'yan sanda take yi na ganin cewa an yi maganin wannan barazana? Duk da ke na faɗa maka cewa an samu nasarori da dama, ko da daga nambobin da na faɗa ne da ake garkuwa da mutanen. Na farko mun tsaya shi kansa garkuwa da mutanen, mun karance shi, mun masa karatun da ya kamata. We had the opportunity to interview Yaro Maisalati, a young man in his 30s. He shared his personal account of becoming a victim of kidnapping while traveling to Zamfara State. To muna cikin tafiya a hanyar mu ta Zamfara kimanin karfe 6 da minti 20. To shine kawai sai muka zo daidai wannan dutsen kwatarkwashi.
to muna yin kwana wallahi kawai sai muka ji harbin ko ta ina yana zuwa ko ta wanne ɓari harbi sosai ko ta ina don haka direban mu shi ma sai ya tsaya da ike mu hudu ne a cikin motar kuma akalla mu ne kusan na biyu a tsayawa. Yaro Maisalati further recounts that after the intense gunfire at around 6:30 in the evening, they observed a group of motorcycle riders emerging from the forest and blocking approximately 5 cars. The armed men apprehended the occupants of the cars and caused them to ride on the motorcycles, with each captive positioned between 2 abductors. They commenced a journey deeper into the forest. They traveled for a distance similar to the stretch between Kano and Kura. At approximately 8 in the evening, they briefly halted, only to resume their journey without rest until around 11 at night, when they arrived at a hut with some individuals present nearby. They placed us in the hut, all about 17 of us that they captured. They locked us in and didn't open us until the next day at around 10 in the evening. We were locked inside for about 11 hours. That same night, we were taken for another ride, finally arriving at the kidnappers' camp in Kogi State at dawn on Friday. Bayan ya jona wa'annan kwamfutoci guda biyu a jiki wa'annan abubuwan kawai sai network ya zo. Yana motsi, yana blinking da sikel ɗin da komai zaka gani gaba ɗaya duniya ce ma akan wannan shi abu kamar furici. The wave of kidnappings did not stop there. It extended to tertiary institutions, Islamic schools, and even individuals, regardless of their location, be it their homes, on the streets, or along the highways. The terrorists or the abductors still get weapons and ammunition. They still take people hostages. They are collecting millions of naira. We have a lot of work ahead of us, and some of the things we may not say. I don't want to compromise the security and the efforts being put by the law enforcement agencies. This issue has become a nationwide pandemic, which is why we sought to hear the perspective of a young man named Mukhtar. What are his thoughts on the issue of kidnapping? So da yawa an fi ɗorawa 'yan uwanmu Fulani. To amma an ka kalla abin za ka ga rashin ilimi yana kawo abubuwa da yawa, domin duk mutumin da ba shi da ilimi da yawa an ka samu mutanen da suka goge wajen iya magana da yaudara da waye nan da nan suke saka su a cikin duk irin abubuwan da suke so su ja su. To kuma in ka zo a tsari na ilimin ƙasarmu za ka ga ana cewa akwai ilimin Fulani, ilimin 'ya'yan makiyaya shine nomadic education. To amma a takarda kawai yake, gaskiya ba shi a aikace. To wannan fa abin shine ya zo ya tasiri daga zuwa su waɗanda suke da muguwa aniya akan al'ummarmu, sai suka zo suka ɗebi irin waɗannan da aka yi watsi da su, ba a damu da rayuwarsu ba, ba a nuna masu ilimi ba, sai suka rika nuna masu cewar to waɗancan mutanen fa zalunta ku suke yi, za ku gansu da motoci masu tsada da gidaje da waye, to kuma fa mutane ne ya kamata ku mallaka. Before we delve into Yaro Maisalati's experience with the kidnappers, let's explore how the Kano police force is addressing the issue of kidnapping. Daga binciken da muka yi, mun gane cewa mafi yawanci a inda aka fi ɗaukar mutane wato sata kenan, an fi akan titi, waɗanda suke tafiya akan hanya, misali za su yi dogon tafiya daga jihar Kano su fita wata jihar. A kashen 100, kashen 42.1 na waɗanda ake garkuwa da su ana yi ne wato akan titi. Daga shi kuma sai waɗanda ake shiga gidansu a sace su, yawanci an san su sai a je a sace su a gidansu, wanda suna da kashi 31.6. Akwai wanda ake ɗauka kuma wato a gona ko a makaranta ko kuma a highway, wanda su kuma ba su kai waɗannan yawa ba, suna da kashi 10 ko kuma makusancin haka. Mafi yawanci kuma waɗanda aka fi sata ɗin an fi satar 'yan shekaru 41 zuwa 60. Za ga yawancinsu magidanta ne wanda ana tunanin sun samu wani abu a rayuwa, ko in ce suna da rufin asiri, sun girma, suna da sana'a, kuma ma'aikata ne, wannan an sace su din ana tunanin za a iya samun wato kudin fansa. Wanda suke biye musu su ne ƙananan yara, wanda su kuma ba su da baki, ba su da wayo,
mafi yawanci ma an ka rike hannunsu ma zo mu tafi za su bi ka, wanda kuma za a yi garkuwa da su a nemi iyayensu a ce su ba da kuɗin fansa, wanda mun sami yara ƙanana wato kashi 26.3 na ɗari duka 'yan ƙasa da shekara 6 ne, sai kuma 'yan tsakanin shekaru 7 zuwa 12 wanda kashi 15 ne da digo 9, wanda ka haɗa gaba daya za ka ga cewa iya waɗannan suna da kashi 42 a cikin 100 wanda aka fi garkuwa da su. To daga wannan bincike da muke mun gano cewa mafi yawancin wannan garkuwa da mutum ma da ake yawancin su mafi yawanci an fi ne da haɗin bakin na kusa da kai, kama daga makwabci, ɗan uwa ko kuma abokanai wanda ake mu'amala da su. Haka zalika a wannan ƙorafe-ƙorafe da muka samu akwai wanda ma garkuwan na ƙarya ne, akwai wanda aka haɗa baki da matarsa ma ya tafi hotel kawai ya kwanciyarsa, kawai aka je wai ta kai rahoto, ya ce mata ta kai rahoto an sace shi, yanda 'yan uwansu za su tura kuɗi shi da matarsa su samu na kashewa, wanda har an kai 500 ma sun karɓa. Daga baya da aka kawo mana muka bibiya muka kamo shi a hotel yana can ya kwanta yana hutawa, an kawo matarsa kuɗi sun raba suna kashe kuɗi saboda wannan wai da sunan garkuwa. To waɗannan abubuwa ƙorafe-ƙorafe nan da muka samu mafi yawanci a cikin ikon Allah a jihar Kano a kashen 100 na ƙorafe-ƙorafe sama da kashen 80 muna kama waɗanda suka yi ɗin, wanda ba ma ɓoyewa, kuna fitowa kuna ganin su. Ƙorafe-ƙorafe da yawa da muka samu kun gani idan ku yana muku suna nuna mana ma ya ake suke garkuwa da mutanen, idan sun yi a cikin ikon Allah saboda addu'a da al'ummar jihar Kano suke yi suna wato tonuwa. Bayan wannan mun yi bibiya ina ake aje wanda aka garkuwa da su, ina ake aje su, in an yi garkuwa da su din ina ake aje su. Za ka ga cewa mafi yawanci idan suka ɗauke su ana kai su ko daji, musamman wanda ake ɗauka akan hanya ko kuma gidajen haya, yawanci suka gidajen haya, shi yasa kaje muna ta sanarwa akan gidajen haya. Wasu kuma za ka ga gona ce ta kusa ko kuma gida abin da ake cewa uncompleted building wato kango kenan, sai a ja ɓoye ka wannan dama dan waya ne a sauri a karɓi kuɗin da sauransu. Da muka gama wannan karatun mafi yawanci wanda muka kama da laifuka na garkuwa da mutane a jihar Kano, waɗannan iyakokin da muke da su sun fi yawa, waɗannan wato makwabtanmu ɗin nan yawanci 'yan garuruwan sun fi yawa wanda suke shigowa su yi garkuwa a nan tare da haɗin bakin wato 'yan nan haka. Ranakun da aka fi yin garkuwa da mutane mafi yawanci ranar Juma'a ne, ta yi yiwuwa kasuwanni sun fi yawa ran Juma'a, ko kuma ma'aikata sun fi barowa gurin aiki sun tashi ranar Juma'a, ko kuma a ranar ne ake tattara duka ciniki na kasuwa tun daga farkon sati zuwa ƙarshe, daga ranar an san banki babu za a tafi a kai banki da sauransu. To a wannan ranar Juma'a an fi garkuwa da mutane. Kashen 30.8 na mutane da aka yi garkuwa da su a cikin kashen 100 yawancinsu an yi garkuwa da su ne ranar Juma'a. Wadda take biye mata ita ce ranar Talata mai kashin 26.3, sai kuma wato ranar Alhamis mai kashin 15.8. Mafi yawanci ba a fiye yi a ranar Asabar ba da kuma ranar Lahadi. To wannan kuma akwai lokutan ma, akwai lokutan da aka fi garkuwa da mutane. Mun duba mun ga cewa lokutan da aka fi garkuwa da mutane shine da yamma, daga karfe 12 rana zuwa karfe 6 na yamma an fi garkuwa da mutane. Bayan wannan kuma sai kuma da daddare, da daddaren daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 12 dare an fi yin garkuwa da mutane, wanda yana da kaso 21.1 a cikin 100. To idan ka duba wannan abubuwan da muka yi gaba daya za ka ga cewa kusan mun gama karanta komai da komai akan garkuwa da mutane. Ina ake yi, suwaye suke yi, a ina ake ajiyewa, wani ranakun aka fi, wani lokuta aka fi. Wannan sai ba mu dama na sake tsari da yadda muke tura ma'aikata wuraren da ya kamata a tattare, ranakun da ya kamata a fukula, lokutan da ya kamata a fukula, duk sai muka gyara ganin cewa wannan abin da muka karanta ga ranakun da aka fi da sauransu. It is here about Yaro Maisalati's experience during his captivity with the kidnappers after they set up the device that provided them with cellular service. To shine kawai sai suka jona, sai suka ce waye zai fara kira. To shine sai suka ce kai wannan, suka fara tambayar wani mutum daga cikinmu, sai suka tambaye shi wa zai karbe shi. Wallahi to shine sai ya buga gida, ya ba da lamba, sai aka buga. To ana bugawa sai matarsa ta ɗauka. Sai ice ni ne wani, ya ambaci sunansa. Sai ta ce ai kwana wajen 3 ni ban ganka ba, ina ka shiga muna ta neman ka a waya. Sai ice wallahi a hanya ta tahowa Zamfara, yan kidnapping su ne suka tare ni, suka tare mu a hanya.
to kawai ɗayan yana juyawa da takalminsa irin na sojoji sai ya saki muƙamuƙinsa. A lokacin da ya saki muƙamuƙinsa aƙalla ba a ƙasar ba ya yi awa 2 ko ɗan yatsansa baya motsi. To bayan haka da ya gama zaginta sai ya kashe waya. Da ya kashe waya sai ya juyo kan shi bawan Allah sai ya ce masa ashe kai ba a son ka ba, iyalanka ba sa son ka, tun wa me za mu yi da kai, ba abin da za mu yi da kai, hakan kamar wasa. Wallahi tallahi yana juyawa kawai sai ya harbe shi, yana harbinsa a goshi. To da ya harbe shi a goshi gaba ɗaya jininsa sai ya ɓata ni, wallahi sai da idaki kafata ma sannan Allah ya karɓe shi. Ba shakka ya ja kunnen ku guje fitinu a tsakanin ku kuma ba. They proceeded to interrogate the remaining individuals, moving from one person to another until they finally reached Yaro Maisalati. Da suka ce mini wane zai karɓe ni, sai na ce a bani waya ta ƙarama. Haka sai na kirawo sai na ce masa wane ni ne, sai ce mini ban ga nan bakka ba kuma gashi ma wannan ba a ganin nan ba. Sai na ce masa ai ka san na ce maka zan tafi Zamfara. Sai ce kwarai kuwa. To na ce masa to ina cikin tafiya a hanya ta zuwa Zamfara kawai sai muka haɗu da matsala saboda na ga yadda aka yi wancan, da Allah ya bani nutsuwa kuma magana mai kyau ta fita daga bakina. Sai na ce masa a hanyar mu ta zuwa Zamfara sai muka haɗu da ibtila'i, amma dai yanzu duka maganar kuɗi ce ake. Sai ce maganar kuɗi, na ce sai ce nawa, sai na ce miliyan 5 ake nema. To shine sai ya ce ba ni su, sai na ba wa ɗaya ɗan kidnapping ɗin domin ya yi magana da su. Yana karɓa sai ya ce masa miliyan 5 ake so. Sai shi wancan ɗan uwan na sai ya ce yallaɓai ka yi haƙuri a karɓi miliyan 2. Sai ice wallahi ba za a karɓa ba. Sai yi matsawa ice ai ba magana banza suke ba. They continued negotiating back and forth until they finally reached an agreement on a ransom amount of 3 million. In recent times, there has been a surge in kidnappings, especially on the Kaduna to Abuja road, and sometimes they emerge and block roads for 4 consecutive days. That's how former Zamfara governorship candidate Alhaji Sagir Hamidu lost his life in an unprecedented train attack. Gunmen planted an explosive device on the Abuja to Kaduna train, while a member of the Federal House of Representatives barely escaped with his life. Kullum ana shi mana shi ma zaune a yankin mu na arewa. Allah ya kasa rabansa ya bamu filin noma da kiwo, muna yin kiwo da dabbobi da sauransu. To wannan wace matsala ce wace doguwar matsala ce ba yanzu ta fara ba. Tun da farko aka dasar da fituna tsakaninmu da makiyaya. Mun taso mun gani da kiyamar kakanninmu akwai labuka na makiyaya ko ina da ina suna shiga su kiwo. Ko ina da ina suna shiga su kiwo su. Muna zaune da su lafiya, ana zaune. To sai farko aka fara toshe hanyoyin kiwo, hukuma tana kallo ba ta magana ba. Na farko su buke yana duk wanda aka kama zaka ji yana zargin hukumar ma cewa su ma wannan ta'addancin su aka zo aka farewa. Za a haɗa kai da ma'aikata a zo a gidajensu a kama musu shanu a kora, a musu fyaɗe, a kama 'ya'yansu. Kaga ko wannan in a wannan gaske ne duk wanda ka zo ka ci zarafinsu a gidansa shi ma bindiga zai nema dan neman mafita. Gani to wannan abu ne wanda yake dogon mu da yake ba ma farkawa. Matsala za ta dinka cin ma hankali a hankali muna kallanta har ta zo ta yi auki ta zo ta mamaye ta fa karfin mu a gani. Amma kaga ai akwai kudu akwai arewa akwai yankin Yarbawa yamma a Najeriya, amma za ka ga wannan yankin namu ne abin ya ta'azzara. Bello Turji, a notorious kidnapper in the Zamfara region, committed a heinous crime by burning travelers alive in their vehicle. This incident deeply saddened the people of northern Nigeria, particularly the poor and religious clerics. Akwai matafiya da aka kama a hanyar sabon birni aka kashe su aka kone su. A nan gudun inda aka kashe waɗannan matafiya a waɗannan ƙauyukan su yi bincike daga wannan titi wanda ya tashi daga Turba zuwa wurin da aka yi wannan aiki, mutum nawa aka yanka, ba fulatana nawa aka yanka mace. Namiji nawa aka yanka daga wannan titin da fita daga garin Isa zuwa wannan wurin. Su yi bincike ba fulatani nawa an ka yanka wadda bai ji bai gani ba. Ai waɗannan fulanin ba kowa ɓarawo ba ne, kuma ba kowa ɗan bindiga ba ne.
So dalilin kenan da yasa aka wannan abu. Dalilin da yasa suna kashe yan uwa, mun ga gwamnati ba ta da niyyar magana, jami'an tsaro ba su da niyyar magana, wani babba bai hito yace abin da ake bai da kyau. To don hakan ga muka je muka kashe wadannan, muka sa yaran na je na kashe wadannan mutane. Su ma sai su yi magana kan shi. We all know that there is existing law that prevent payment of ransom. So it is very sad for people to go over the internet, radio, asking for donation to pay ransom. This will only worsen the situation. It will not help the situation at all, as you have seen. Recently, there have been discussions about enacting a policy in the House of Representatives that would prohibit paying ransom. What is the public's opinion on this matter? To amma sai na ga a dokar ba a magana shi kuma wanne Allah ya dora wa nauyin ya kare al'umma. Domin harka ta tsaro haƙi ne da yake akan hukuma. To ita kuma su kuma waɗannan jami'an da Allah ya dora masu nauyin su kare rayuwa da dukiyar al'umma. Sai na ga dokar ba ta maganar sa ba. Ba ma kowa fatan tsiya. Kowa fatan alkhairi muke mai. Amma ni gaskiya zan so wanne ya doka a kama ɗansa tukunna a tsare in gani zai an so shi ko zai bari a kashe shi. To amma mutum ya duba ya gani in kai aka kama shi kenan ka sallama rayuwarka a kashe ka. To dole mutum zai tunanin yaya makomarsa da makomar iyalan za su kasance a yanayin wani ƙasar da muke ciki, wanda yake kana tsakanin iyalan naka ma ya ta kaya da ya kake kokokuwa kuɗin makarantarsu, abincin da za su yau da kullum, kana yin buge-bugen ka kana samuwa. To yanzu ya kashe an kama ka yadda a halaka ka a kashe ka. To ya za mutum nawa ne suke karkashin ka, wannan idan ka mutu su ma sun mutu. Amma mutukar aka ce a daina ba da fansa, a daina ba da fansa. A tuna a gani fa akwai waɗanda su ba fansan ma ba kuɗin fansa suke nema ba. Kawai za su je kawai da su buɗe wa mutane wuta. A gani kaga dai hakan dai ba tsira da mutuwar ba. Na ga mutumin da aka kama mai mata gaba ɗaya sai da ya daina zama a cikin al'umma. Da wayar da nawa ya karɓo wallahi babu wanda ya san me ya faru, amma da matar ta dawo saboda firgici da ta shiga wallahi ƙarshe mutuwa ta yi. Kidnapping is a pressing issue affecting people. How can we tackle this problem? Mutumin da aka kama shi da makamin da dabba bata tsira ba, dan adam bai tsira ba, mace bata tsira ba, karamin yaro bai tsira ba. Makamin kawai kashe mutane shine sanarsa, kowa ya sani a bayyane. Ni a na ra'ayin me amfanin ashe an kama shi kuma an bar shi. To wannan abin da zai haddasa wani abu ya ci gaba da aukuwa saboda hukuncin da ake yi mutane ba sa gani. Amma an za a bayyana hukunci a bayyane a kama mutane duk wanda kashi an kama dan dadda a kai su fili a harbe su kowa ya gani. Ina ganin wannan zai ta kawo duk wanda yake da burin yi in Allah ya so yarda inda yana da rabo zai kubuta. Sannan al'ummar unguwa mu ma sai mun tare mun bada gudunmawa. Babu magana ɗana shine ɗana, ɗan wancan naka ne, ka sa a ranka haka, ɗanka naka ne. Al'umma in aka fito ku yadda wannan kwamitin da kuke ciki naku ne, ku ne za ku taru ku gyara. Hukuma in ta zo ta tarar da ku da tsarin ku mai kyau, dole ɗora za ta yi akan naku. Amma daga sannan aka wayi gari ka taskance 'ya'yanka, za ka ba su ci ka ba su sha ka ɗauke su a mota ka kai su makaranta, ɗan makocinka ka zira ido. To fa akwai abin da Bahaushe yake cewa wake ɗaya yana ɓata gari. Wallahi duk ka gama taskancewa da komai, dolan ka wata ran akwai abubuwan da suke bukata a cikin al'umma. To za su zo su rayu da mutane, kuma a nan gurin kana juya ka tafi kasuwa ko ofis ko waye, to fa wani yana can shi kuma yanzu zai zo yawa naka ɗan barbarar tunani. Wallahi ba kai aune ba sai dai ka ga
harka ta ta'addanci a cikin gidanka. In ma kuma babu a cikin gidan naka, to wannan ɗan makocin da kuka kasa kula da shi to kuma zai hana ku bacci. Kuma ka san me kake yi mara kyau, na san me nake yi mara kyau, mu tare mu gyara. Shugabannin nan daga cikin mu suke. Babu wanda Allah ya turo daga sama. Wani ma kila da shi kuka zauna jiya kuka gama fira a tabarma, gobe Allah ya mai da shi shugaban. Me yiwuwa gobe kuma kai ne shugaban. To in muka ce za mu zauna mai ta zargin juna, to duk wanda ya tafi in muka saki ya tafi kenan. Kuma harka ta ta'addanci ba za a daina ba. Kuma su ma shugabannin ai ba su tsila ba. SP Abdullahi Haruna Kiyawa provided us with an explanation of how the public can cooperate with the law enforcement in the fight against kidnapping. Kamar da sanar da kai, Kano gari ne mai girma mai albarka, kuma gari ne na kasuwanci. Haka zalika gari ne wanda kullum baki suna shigowa. Na farko daga binciken da ka ji na lissafo maka, yawanci akwai gidajen haya, wato da ake bada su wasu suna ta bayarwa gashi nan kai tsaye, wanda za ka tuna shekara ta gabata a kodan da muka kama sun yi garkuwa da wani matashi dan cikin garin nan wanda duk ba 'yan jihar nan bane, yawancin su suka zo unguwar Jaba suka saka. Kaga da muka fara ta yayatawa muna ga al'umma gidan haya kusan wa za ku ba haya, wanda gwamnatin jiha ma bayan an kama waɗannan gidan ma zuwa ta rushe shi. To za ga cewa idan abu da yake, kuma mun ja hankalin mutane fa da su sa ido a kula da suwa ake mu'amala da su, suwaye suke makwabtaka da kai, suwa ka gani, duk wani motsi kuma ya kokari a sanar da mu. Wannan ce ta sa muke samun nasara, muna samun bayanai. Wasu nasarorin ma idan mun samu ba ma so mu faɗa, saboda ba ma son mutane suna tunanin ma me yake faruwa, sai dai abin da zai zama musu ilimi, zai zama musu matashiya akan ya za su kula da rayukansu da lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu. We also consulted individuals in the real estate industry to learn about the precautions they undertake when renting out properties in order to mitigate this issue. Mu dai gaskiya a nan yankin mu'amalar da muke da su da kuma gudunmawar da suke bamu gurin harkan tsaro, muna da wani tsari da muka yi wanda duk mutumin da zai kawo dan haya a ta wannan yankin zaka ga ya zo ya same mu a ofis. Idan ya same mu, sannan mu tura shi kuma gurin mai anguwa, shi kuma wanda zai zo ya kama hayan sai mun san wane ne shi, waye garantan shi, sannan a ina yake aiki, da wasu takarda da zamu bashi ya rubuta da sunan shi da namban wayan shi. Cikin yarda Allah irin wannan abubuwan da muke yi da suka bamu haɗin kai su dillalai na yankin mu, sai sa muke ganin muke samun nasara gurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan yanki namu na 'yan awaki da ke anguwa uku. Inda za a ɗauki irin haka gaba ɗaya a jihar Kano, wasu angoyin su koyi da irin abin da muke yi, tunda akwai wasu angoyin da suke irin wannan amma ba duka ba. Da za a yi koyi da irin wannan, su dillalai masu harkan ba da gidaje su dinga neman haɗa kai da 'yan bijilanti na anguwa, domin 'yan bijilanti na anguwa su ne idon 'yan sanda ma. Su dinga kuma haɗa kai da masu anguwanni, tunda in ka haɗa kai da ɗan bijilanti kamar ka haɗa kai da mai anguwa ne. We had the opportunity to meet with Malam Sagiru, a religious cleric who delivered a sermon addressing the prevailing issue of kidnapping. A zo ana cinikin mutum kamar cinikin raƙumi a kara, kamar cinikin sa, kamar cinikin akuya. Kaza za a bayar, a'a kaza za a bayar, miliyan kaza za ku ba, a'a miliyan kaza za a bayar. Wallahi tallahi ku ji tsoron Allah. Wallahi kowa sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi da shi. Kuma Allah maɗaukakin sarki ba wani abu da za a ɓoye masa. Amma don neman wani abu na duniya, ka sa bindiga ka harbe mutum saboda kun buƙaci kuɗin da za a kawo ya zamanto ba a samu wannan kuɗin ba. Wani kuɗin da za ku ce a kawo, wallahi danginsu da za a haɗa na uwa da na uba ba san idan za su fito da wannan kuɗin ba. Babu wani laifi da za ka yi ka koma ka tuba ka jaddada imanin ka bace sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka. Ka karanta suratul furqan daga ƙarshe da Allah yake yaban ibadur rahman, zaga a ciki akwai da yake ta walladina la yad'una ma Allahi ilahan akar, sune wanda ba sa hada Allah da wani abu bauta din daban, wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq, ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe sai da cancanta, wala yaznun, ba sa zakkewa zina. Allah ya ce wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata wannan ɗaya daga cikin wannan, yalqa asama, zai hadu da azaba, yudha'af lahu al'azabu, za a rirribanya masa azaba yawmul qiyamati, ranar gobe kiyama, wa yakhlud fihi muhana, kuma za a shigar da shi wuta din yana abun wulakantarwa.
sai Allah ya ce illa man taba, sai fa wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan salihan ya aikata kyakkyawan aiki, sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat, wa'ancan ubangiji zai musanya munanan ayyukan nasu su koma kyawawan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, ubangiji ya kasance mai gafara ne mai jin kai. Da haka har yanzu kana da sauran lokaci, kina da sauran lokaci akan abubuwan duk da kake yi na ba daidai ba, na shaye-shayen da kake, na kidnapping da kake, na dukkan wasu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kake. Har yau kana da tuba, kana da dama. Wallahi a yau in kika tuba, a yau in ka tuba kace ka daina, kai takaicin abin da kai, kuma ka dawo ka kyautata imaninka, ka ci gaba da aikin na fulfuli da tsaye da farilla akan abin nan, wallahi ina fatan, ina da tabbas Allah maɗaukakin sarki zai kankare maka zunubanka, zai yafe maka dukkan laifukan da ka aikata, zai yafe miki dukkan laifukan da kika aikata. Amma idan duniya ta ruɗe ki, ta ruɗe ka, ka ci gaba kana ganin ai kai ba komai bane, baka ma yarda ba, to akwai ranar ƙin dillanci. Finally, we urge individuals to actively cooperate with authorities in their efforts to eradicate kidnapping. Additionally, we hope the government will demonstrate unwavering determination in taking appropriate action against the culprits upon their arrest.